Hello, e veio aí. Me fala como é que tá o áudio, Pedro. Se o jogo tá muito alto, se a minha voz tá muito alta. A minha voz não vai estar muito alta não, porque... Ah, pera. Pronto. Tava embaixo da barba. Confia. Me fala se o áudio tá bom. Não, mas agora deve ter melhorado, porque tava embaixo da minha barba. Vamos dar pull do lado da... Eu acho que o áudio vai estar melhor, porque meu microfone tava debaixo da barba. Vamos dar pull lá do lado da Herta, que a Ruamei e elas são amigas. Vem aí, ó. Vou colocar a Asta aqui, ó. Pera aí. Tem algum time com a Asta? Aqui. A Asta, que é a amiguinha. Vem aí. Inclusive, Pedro, você devia... Ai, você tem esse treino até hoje, né? Quer que atire aqui primeiro? Você quer que vá de 10 em 10 mesmo? Tá, então bora lá. Já vamos começar sem enrolações. Infelizmente não veio aí. Infelizmente não foi dessa vez. Ó, mas vai vir personagem nova, eu confio. Ou não, né? É bom o Cone. É bom. Tá não, tá não. Vem agora. Vai vir as personagens novas, vai vir a Ting Yun e vai vir a Romei. Tudo de uma vez, ó. Viu? Sai da frente, Pompom. Venceu, tá vendo? Foi rápido. 12 tiros. 12 tiros, foi rápido. Veio personagem nova. Já tá valendo. Já valeu, hein? Já valeu. E agora, vai pro Blade? Não veio nenhum Xing 1, velho. Não veio nenhum Xing 1, coitado. Tá, vamos lá.
Meu Deus. É, Pedro, sua conta acabou a sorte dela, viu? Só isso que eu queria dizer. Ah, mas essa arma é boa. Essa arma é boa. Hum. Minha culpa não, porque eu já te dei muita sorte. Mais no Blade ou eu vou nesses aqui agora? Tá, mais 10 então. Vai vir a Clara, eu acredito. Eu acredito, vai vir a Clara. Ih, não veio não. É, Pedro, realmente, infelizmente, a sua conta ela tá bichada. Ó, é 27 da Maioral. Eita, como vem. É a Clara de gelo. Pois a Clara vai vir aqui, ó. Você que não tá entendendo. Pedro, não fez o teste deles aqui, não? Ah, tá. Que eu abri agora, né? Mais 10 no... Nossa, você tá empolgado, hein? Mais 10 no Blade? Tá. Só com... Tá, se você tá falando, eu vou então. Mais 10 no Blade. Cruza os dedos aí. Quem sabe na próxima, né? Ó, mas veio Ting 1. Agora você tem E6 dela, né? Valeu, ó. Veio a Luba. Raposa, sei lá. Achei que valeu. Você ganhou uma personagem nova e ganhou uma cópia da Ting 1 que você queria. É 4, a minha tá é 4 também. Tá, vamos aqui. Os healers te perseguem, hein? Feeling sick é porque você tá se sentindo sick, Pedro. Você tá feeling sick, por isso que veio ela. É realmente, infelizmente, Pedro, dessa vez. Mas eu achei que valeu, hein? Achei que valeu e é isso. Veio aí, ué, você tem a Ruame aí? Como não veio? Eu vou agora trocar de conta, logar com a minha. E aí eu vou precisar de muita sorte. Porque eu estou no 50-50. Pedro não tava. Deixa eu só trocar a tela pra vocês não verem meus dados. Pronto. Valeria com Tinguinho. Ah, mas uma hora ela vem, confia. Uma hora ela vem, uma hora ela vem. Pronto. Agora é minha vez de me divertir. Ah, eu achei que a sua Ting 1 tava quase. Tava E5, você precisava só de um. A minha tá E4 também.
Nossa, não, ele não, sério, todos menos ele. Ah, eu ia fazer as outras coisas antes, mas eu já vou meter o louco mesmo. Vou deixar a loba aqui pra ela hackear. Isso, tá aqui. Que é isso aqui? Isso é novo. Memória do caos, enigma do espaço profundo. Ah, é a nova memória do caos. Aparece aqui, que interessante. Diz que resetou, né? Eu fiz um monte de coisa já essa semana. Tá, foco. Vamos lá. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Hmm. The server's still not open. Eu tô só com. Tô com 118 tiros só. Não consegui os 120 que eu achei que eu ia conseguir. Então vamos lá. Tô Já tomando peguei no de refrigerante, então, hein? Bruno. Toma água, que eu tô vendo um monte de gente doida com a pupila desse tamanho. Essa arma é boa. Tava querendo mais. Tava querendo mais dela pra poder sobrepor. Gostei, gostei. A minha está sobreposição 3. Ih! Nossa, quanta coisa! Ah, é, tem gema no e-mail, verdade. Nossa, quanta coisa! Três coisas, 4 estrelas, que isso? Verdade, né? Tinha esquecido do e-mail. O que é isso aqui? É... Ah, dois, eu vou dar dois aqui separados. No meu, uma coisa, no garantido dos quatro. Eu vou beber água agorinha, Bruno. É... Meu Deus! Ih, Pedro, ó, seu azar passou pra mim, hein? Ó, veio um Ting 1, mais um, a minha tá é 6. Esse cone eu já tenho ele no máximo. E acho que o Blade não vai dar nem pra tentar lá, hein? Tudo! Tudo! Eu tava querendo muito ela. Agora a minha tá é 5. Tudo, tudo, tudo. Não vou reclamar. Nossa, vem personagem fora do banner e não vem essa gatinha. Nossa, tô ficando tenso, hein? Tô ficando tenso. É 6 da Ting 1. Ih, eu acho que é, peraí. É. Ah, a visitor. Please
let me show you some of our local hospitality. Eu aí. Peraí, cadê a... Essa. Nossa, se eu pegar a E6 dela, eu vou ficar muito feliz, porque eu só tô precisando, eu só tô esperando a E6 vir pra eu poder jogar com ela. Ai, Pedro, mas eu queria que viesse, queria um pouco de sorte. Nossa, eu tô triste, porque senão, se eu não ganhar um 50-50, eu vou me ferrar. Ah, veio alguma coisa. Eu tô totalmente desesperançoso. Eu tô totalmente desesperançoso, meu Deus. Meu Deus. Não aguento mais essa menina. Tá, tá, agora eu tenho todos, né? Agora eu tenho todos os mochileiros. É sobre. Ai, gente, é isso, né? Perdi e não vou atirar no Blade. Tá, vamos seguir, vamos seguir. Eu quero a menina do banner também, que não vem. Meu Deus, outra Ting 1. Nossa, a Ting 1 que não veio pra você tá aqui, Pedro. Cara, mas. Gente, outra. O que eu quero com essa arma? E não, esse pior que isso aqui é boa, né? 16% de taxa de regeneração de energia. Não é ruim, não. No máximo, no caso. Acho que eu não tinha essa arma. Ai, velho. Não, o tanto de negócio que eu tenho aqui, eu vou comprar uma arma dos 6 estrelas. Login, eu vou comprar uma arma aqui, ó. Vou comprar a arma da Brônia. Que ódio. Ai, finalmente. Velho, outra. Gente, tá vendo muito repetido. Bem, pelo menos veio a novata. Pra coleção. Eu sou mais 30. Ai, veio. Pelo menos veio rápido. Tum, tum, tum. Veio. Tá, tenho mais uns tirinhos pra dar no Blade. A maior que tem. Que arma é essa, meu pai? A destruição, quando o usuário. Ataque básico, perícia supremo para atacar inimigo, o usuário ganha um acúmulo de mordaz. Cada acúmulo aumenta o ataque do usuário em 12%. Nossa, que arma horrível. Não vai atirar mais no meu. Oxe, como não? Já te trouxe tantas alegrias. Tá, eu vou dar uns tirinhos no Blade agora. Só pra os últimos 20 aqui. Meu Deus, mais Ting 1. Ting 1, entenda, eu não te quero. Pedro, tanto de Ting 1. Jogo o azar na minha pra ter sorte na sua. Claro que não. Pedro, tanto.
Good Night Sleep Well eu já tenho. Ela no máximo e mais uma. É bom que eu fico com outra. Dá pra colocar no Sampo e na Black Swan ao mesmo tempo. Mais dois? Vamos lá. Eu trouxe sim. Não pode dizer que não. É isso, né? Três personagens novos. Essa gatinha aqui já tem até a arma aqui. E agora eu vou roubar tudo da Asta. Asta. E a Asta totalmente sem equipamentos agora. Eu uso ela mesmo, então tá tudo bem. Ah, eu consegui de defesa, que você tinha falado. E aí essa daqui foi ataque. Mas eu tenho essa daqui de efeito de quebra, mas eu não preciso de mais, né? Eu já consegui o máximo, então peguei ataque mesmo. Que tem PV aqui, ó. E taxa de acerto de efeito. E resistência. Enfim. Trouxe sorte em que pegou o Silver Wolf quase no hard pitch e perdeu o Luocha. Ei, mas no fim você conseguiu o Luocha. Você tem mais personagem que eu, no fim eu dei mais sorte pra você do que 136 de speed. Efeito de quebra 131. Taxa de regeneração 105. Taxa de acerto 67. Resistência de efeito 41. Tudor. É a maioral mesmo. Research is progressing at astronomical speeds. Sua própria sorte, não. Vamos lá, eu vou acender esses 3 até os 5 só pra eu pegar mais tiros. Que o divertido é atirar, não é mesmo? Oh, mas o Gepar me pegou de surpresa. Eu não tava esperando assim pegar ele, não. Ah, essa aqui é a história principal. É, essa missão de aventura. A outra ali é da Juan Mei, né? Juan Mei está na estação especial. Guardou nada pra buildar a mulher, hein? Não, porque eu tava buildando outras pessoas. Não, upar ela não. Pra upar ela não. Eu peguei os itens. Os itens dos equipamentos. Ah, essa daqui que é a história principal. A outra é o evento, entendi. Novo salão esquecido. Ih, ó, que isso? Vida de lanchinho.
Ah, é, tem. Pera aí. Cadê o... as atribuições? Nossa, tudo que eu... Nossa, velho, o tanto de 7 de março que veio e o tanto de Ting 1. Como foi paia isso, viu? Isso foi paia. Eu não aguento essas notificações. Maluco. Começou a batalha, usa sintetizador Omni uma vez. Ah, é, tem que sintetizar 10, né? Missão semanal. Ah, já veio uma aqui, né? Vai que vem um da Clara, sei lá. Nunca se sabe. Ah, pode ser isso aqui mesmo, eu trouxe isso aqui. Let's skip the formal. Let's keep the formalities. So. Trickier to crack. Time for a fun. We're just having fun. Time for a bug. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Stand still. May as well kill them all. Hey, watch the face. Can I have fun this time? Relax. Let's settle this. Say bye to breathing. Good times. Time Essa to say carta aqui não bye. é a minha, ela é muito lenta e me dá um pouco de agonia. Eu sinto que a minha é mais forte por causa da speed. Nice. Let's do it again when you're leveled up. I mean... Research is progressing at astronomical speeds. Próximo. Esse aqui não tá no máximo. Eu colocaria nele. Eu vou upar essa arma aqui pra colocar no MC. Fazer igual você falou, pra ele virar sub DPS. Ih, eu não vou ter coisa suficiente pra upar esse povo. One bridgehead at a time. Vou acabar conseguindo acender eles só uma vez. Tem o suficiente? Não. Trickier to crack. Time for a fun. This is double speed. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Let's settle this. Relax. Nosso dano.
More business, eh? Deu ainda não ali. One bridgehead at a time. Beleza. Agora novata. Very well. Out with the old and in with the new. Ok. Ah, deu certo. Isso aqui é só eu usar. Eu vou usar isso aqui. Preciso de 2, né? Very well. Out with the old and in with the new. Beleza. Agora, esses tirinhos aqui, 5 tirinhos. Vamos ver como é que tá a minha sorte. Aqui é o verdadeiro teste. Aqui é o verdadeiro teste de sorte. Ah, maldição, eu não uso ela. Ah, é. Falando em armas. Sobreposição 4. Taxa de acerto de efeito. E 45%, 48% de dano contínuo. E aí tem essa daqui. Amo que eu tenho duas já. Uma é 5, a outra é 3. Ah, aí eu reabasteço isso aqui, é. Entendi. Vai pra 40%, 48%. Pode. Essa daqui é mais. Cadê a outra que eu ganhei? Aqui. 22% de avanço. No máximo é 25%. No nível máximo. 24%. Nossa, essa daqui tá quase na sobreposição máxima e eu não tava lembrando. Agora tá no máximo. Nossa, eu tenho muita arma aqui, meu pai. Essa do Ocean. Veio desse, né? Ou não? Ah, não, foi no do Pedro, né? É, foi. Se tivesse vindo esse pra mim, eu ia ficar feliz. Esse daqui não veio, né? Veio tanta coisa que eu já tô confuso.
E esse aqui do luxo, assim. Esse aqui é só essa daqui mesmo, essa daqui eu nunca tinha visto. Mas essa arma é boa, viu? Taxa de generação. Aumenta muito a taxa de generação. Essa daqui aumenta a resistência a efeito em 20% e aumenta a cura realizada em um valor igual a 36% da resistência. A cura realizada pode ser aumentada dessa forma até 18%. Não, não é ruim, mas... Quem sabe no futuro um personagem que escale com resistência, escale algum outro status. Tá, deixa eu fazer os testes, que eu acho que o que eu pegar... Que é? Eu vou atirar no Blade. Eu quero tentar pegar ele real. Eu acho que eu vou fazer até eu perder o 50-50. Ou ganhar ele, no caso. Não sei, na verdade, muito arriscado, né? É, não, melhor não, deixa. Porque senão eu acabo perdendo a Black Swan ainda e eu vou me ferrar. Deixa o Blade pra próxima. Vamos fazer os testes aqui. Lufou modas. Gostaram? Sound lingers. Sound lingers. Sound lingers. O que ela fala? Sound lingers. Ela tem tanta vibe de ser imaginário, né? Não tem nada a ver com o jogo. Ok. Eternal. Ah, ela já começa com o Luffy. Dodge this! Don't your hands hurt? Existence is unity. Every petal in life, all will be swept away by the wind. Let me through! Take this! Rise, Venus! Dodge this! Ah, ficou uma marcação lá, ó. Legal. Entendi. Ah, o Blade eu sei mais ou menos como é que funciona, né? Vai, Blade, morre mais uma vez. Que é isso que você faz na história, não é? Do we still have the upper hand? Not Enemy each data other. signet markers activated. Time for a good old counterattack. I'm okay. The fight is set. Too little. That paradise. Savor it for me. Just a little something. Think nothing of it. O close nos peitão dela não aguenta. Fail to set you. We have the upper hand. Nap time. Ready for another? Time for... A blade knows no mercy. O gameplay do Blade é meio meh, né?
O gatinho aqui é DPS, né? Depois eu quero ler a história dela. Ah, Pedro, você viu que naquela carta que tem duas menininhas de cabelo branco, que a gente achava que era a Clara e outra pessoa, na verdade são as duas, é a Hanya e a Shuei. Spirit be gone. São as duas. Spirit be gone. Ah, alguma coisa aconteceu com essa daqui, que ela virou um robô. Nem sei se você tá me ouvindo, mas... The smell of sin. Recount. Ah, não era pra ter usado naquele ali, não. Commencing support. Naughty Enemy child. data signet markers activated. Time for a good old counterattack. By the will of the Ten Lords' decree, hereby ordained. Nap time. Do you admit this crime? By the order of the Ten Lords, execute the Marastruck! No amnesty for Marastruck. Ela tem follow-up ataque. I shall be the judge. Just a little something. Think nothing of it. I will remember your kindness. It's time. Give it up. Recount. Enemy targets detected. Enemy data signet markers activated. Time for a good old counterattack. 4 estrelas, né? Deve ficar forte com... Nap time. Dupla dinâmica. Deve ficar forte com... os ídolos. Freeze! Eu adoro a Márcia. Infelizmente a gatinha não funciona, né? Freeze! Quem sabe no futuro um time focado em congelar. Move carefully. Tough luck running into me. Phew! Try that again. The truth of life and Nossa, vai death ficar não tirou dano nenhum. is but a vision. Break! You're annoying. Gotta try hard. Watch this awesome move. Watch this awesome move. Fighting is meaningless. You can't run. Nossa, o dano negativo. Rules are made to be broken. Rules are meant to be broken. Nossa. Ele deu dano aqui agora, hein? Told you I could fight. Let's make it quick. I've no interest in. Eu adoro esse trio. Agora com tantos outros personagens, né? Cool it. É outra relação com o jogo, mas no início, nossa, eu adorava os protagonistas. Os três. Let's be friends. 1,000 wonders to fight as one. Ai, eu odeio esse bicho de um tanto. Just a scratch. Yeah. Rules Are are made to be broken. Que teste mais meia boca da Team G1, viu? Meu Deus. Ai, tem essa progresso período de memória. Tá, eu tenho que fazer as coisas semanais. Aí com o que sobrar.
Esse é o novo universo simulado. Pontos fantásticos voltaram. Isso aqui eu já fiz, né? Ou é outro? Tô muito confuso com esse tanto de coisa. Ah, tá. Esses aqui eu já fiz. Eu me confundi. E nunca acreditei em vocês mesmos. Que susto! Que eu não consigo ver as recompensas. Mas esse daqui é o de agora, eu já fiz também. Eu só não completei. Que susto, menino! Essa aqui é a missão nova dela. Estamos dos feitos. Tá. Eu assustei de verdade. Sombra estagnada mais uma vez. Ah, o dela, né? Já faço da Rua May. Que é... Eu tava concentrado vendo as coisas. Eu tava concentrado. Trickier to crack. Time for a buzz. More business, eh? You chose the wrong Stand still. Eternals. The dead return! Hoje a janta aí foi pão. Pão com o que você comeu? Bloom. Good as new. Repay. Say bye to breathing. You took the bait. Relax. We're just having fun. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Minha mãe fez Good disso. times never last. Time to say bye. Boom. Minha mãe fez um pouco Let's do disso it e again comeu when you're disso. leveled up. Let's do it again when you're leveled up. Ai, o eco da guerra aqui. Ah, é, tem um novo, né? Não, então eu vou fazer pra deixar isso aqui Vou fazer isso aqui depois, porque deve ser que isso aqui que eu amei, upa. Os outros aqui eu já fiz. Então eu vou para Rua May. Vou usar esse time, que é mais divertido. When faced with an army, bide your We're in trouble now. Easy, Numby. Liquidation! I'll see you off. A porta, a menina jogando a porta, coitado da porta. There's no time to lose. Here, there's thunder! You paid for that. Yeah. Go, Numby! The market is unpredictable. Right! Investing in victory means playing the long game! Follow my charge. Conflict is pitiless! We're in trouble now. Show no mercy. 1,000 wonders to raise you. Fight as one.
thunder. Bloom. Better late than never. Sleep. The dead return. Deu dano, hein? We're in trouble now. Ah, que visual é. Show no mercy. Go Nuppy! There's no time to lose. Conflict is pitiless. You paid for that. Minha conta do LoL não está entrando. Será que o LoL caiu de novo? Lembra que aquele dia eu também não tava conseguindo? Let the valuation begin. Liquidation! You chose the wrong. Duvido nada dele ter caído de novo. Mas aí qual a mensagem que aparece? We're in trouble now. The market is unpredictable. Right! Investing in victory means playing the long game! 1,000 wonders to fight as one! Show no mercy. Confiscated! Follow my charge. Here is thunder. I underestimated you. Let's be friends. Yeah! Desculpe, estamos com problemas para processar essa tentativa de login, tente novamente mais tarde. É, o meu tava assim, o meu apareceu essa mensagem aquele dia. We're in trouble Eternal now. sleep. É a mesma Dead coisa. return. Let the valuation be go Nuppy! Nothing major. Conflict is pitiless. You paid for that. Was that it? Show no mercy. Yeah! Fight as one! Liquidation! Right! Ih, vai morrer. Investing in victory means playing the long game! Ah, não vai não. Ou vai. Ah, Project wrapped. eu amo que eu peguei a Romei, mas nem sei em que time ainda que eu vou colocar a gatinha. Research is progressing at astronomical speeds. É, eu não tenho coisa pra upar. Amanhã eu vou farmar pra isso. Dá mais agora, ó. Eu rodei tudo aqui, né? Tinha. Tá. Nossa, 2.400. Faço ideia do que tem que upar primeiro nela. Ah, ela tem velocidade na passiva. Mais 5, então a minha vai ficar com 141. Tudo.
Conseguiu? Vai ficar com 141. Mais 10 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Nossa, eu vou ficar com muito efeito de quebra. Aumenta o efeito de quebra em 20. Regenera 5 de energia. Entra em batalha para cada 10% de efeito de quebra, que exceda 120%. Sua perícia aumenta adicionalmente o dano dos aliados em 6%, tem um máximo de 36%. Ah, eu consigo usar isso aqui, ó, para upar essas coisas. Interessante. Depois vou ver o melhor uso para isso, ainda não sei. Tem isso aqui que eu tenho que upar, talvez seja útil. Ah, um desse vira um desse. Interessante. Mas eu vou fazer a quest agora da história principal. Pra liberar aquele lugar pra upar a rua meio. Vou colocar esse time aqui. Eu tô ficando com um pouco de sono, então eu não sei se eu vou... Ron May. A name that's both new and familiar. Por que ele falou isso? Novo e familiar pra ele? I thought Member 4, Polka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Olá! You're back. Of course. This is a summit between 3 geniuses. 3? Ah, o Skurloon deve estar aí também. Ou ela tá falando It's da a special Asta? time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Madame Ron May doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. Whatever, as long as she's happy. A impressão minha, a voz da Arta tá diferente. I heard Miss Ron May likes snacks and pastries, so I asked the Simplesmente não researchers to apareceu prepare some nenhuma runa traditional pra desserts from editar. the blue. Meu All of them Deus. seem to tickle her Final de fancy. ano. Final de ano, eles falam que eles tiram férias, deve ter menos gente trabalhando pra manter o servidor ativo. Certeza. Essa última semana do ano. É que nem toda empresa tem menos gente trabalhando. Provavelmente é isso. E aí essas quedas ficam mais frequentes. Eu soube que a senhorita Romei gosta de lanches e doces, então pedi aos pesquisadores que preparassem algumas sobremesas tradicionais do Azul. Azul é o nome do planeta de onde ela veio? That's like asking, is Herda a great person? The answer is obvious. Miss Ron May is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Ron May is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Eu ia jogar LOL com você, mas do jeito que tá, eu acho que eu não vou nem arriscar. Depois que eu terminasse What aqui. more needs to be said for someone smart enough to become Herda's research partner? Hurry up and head out. See if you can find her. Eu vou achar ela? I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the master control zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Equipe de monitoramento.
Fofoca? Fofoca atrasada, eu amo. Ai, não dá pra ver, né? Será que eu tiro minha coisinha do lado de cá? O Amei não é a pessoa mais gente fina do cosmos. Será que ela é grossa, mal educada? O Skrull parece... o Skrull sempre foi muito educado com a gente. O Skrull sempre é bem educado. There's someone next to the railway platform. Could she be... Olha lá, olha lá. Ah, tem que assim. I'll check the data when I get back. Que medo. Ele encostando nela também. Hello. I hope I didn't startle you. Assustou um pouco. Foi meio estranho, gata. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Então, será que ela vai falar o que o protagonista é? Tô curioso, porque a gente meio que não sabe, né, direito. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. Peça I like experimental. perfect experimental specimens. Oh, really? I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. Do nada. Não gosto de bolo não, moça. Obrigado. You don't like it? I worked very hard on it. You should at least have a try. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too. Ela é bem birutinha, né? Do nada começa a falar umas coisas aleatórias. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. A perna torta. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way,
Nossa, mas ela é muito bonita, né? Olha os olhos dela. Do Caprichada. you remember what my research is about? No. My research area is short stories about toilets. Huh? What's going on? What am I talking about? Pois é, do nada ele falou uma coisa muito aleatória também. Que isso? I see. What a Foi cute ela que fez ele hobby. falar isso? But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Let's Foi try again. isso. Now, what else would you like to ask? The dessert was tasty. I would like more. Não é isso que eu queria perguntar, não. Gente! Why can't I say what I want to say? Ela fez. You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. As the masses depart, there's an enveloping calm here. Just like in the no-man's land I've entered to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. But É a história it que was mostra no touching trailer and dela. enthralling as well. É a história que My mostra no trailer. apologies. It appears my words have left you perplexed. Não, você só conversou Please, demais. don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. Ajuste? A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Oi, Lucas. Ai, amigo. Assim, eu achei ela bem bonita. Mas não dá pra negar que, né? O peito de balão tá aí, a coluna quebrada, o estereótipo dos personagens desse tipo de jogo, né? O único, mas assim, no visual dela, na roupa dela em si, eu só achei que ela tá mostrando demais as pernas. Não, totalmente desnecessário. Tirando isso, achei a roupa dela até ok. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will Soro not harm you. anti-verdade. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Treat it as a doideira. layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Does that bother you? I believe we will be able to be frank with each other, but that needs time. Mas eu consegui falar agora. Então não é sempre que o negócio funciona. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Moreover, my free reign
strange approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for her to Ah, são ask to aqueles be involved bichinhos. in this. Therefore, I'm hoping you can assist in É os recovering these bichinhos little do life trailer. forms. This has nothing to do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. I do trust you. The researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you. Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this, and provide you with suitable advice. It's getting late. Where to now? Ah, eu tenho Only coisinhas aqui. Hersarium are... Não, gastei tudo mesmo. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? I'm not doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. I'm not hiding anything at all. You're the sneaky one. What do you want? I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Confusão. There's so many people. This seems to be the place. Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ranmei's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Ting-tu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it? Empinar cone, será? Let's give it a shot, shall we? First things first. We need to add some other good stuff in, but don't go overboard. And now we mix them together. Wait! It says on the recipe, Ranmei makes different expressions when nurturing life. Empinar cone, dos cones que mostrou, tem objetos com rostos. E se isso for obra da Ranmei, hein? Yikes. Take a look at what you just cultivated. Pasta de gergelim e coentro. É um gatinho. Ranmei, member 81 of the Genius Society, a resounding name in science and the veritable epitome of life form cultivation. Researchers here have heard so much about her for so long. But once she arrived on the space station,
She just took over everything. And what did Madame hurt to do? Absolutely nothing. Tu vai fazer o quê? Yes, she's treating this place like her backyard. She's leaving her research notes all over the floor. The end result? Everyone's obsessed with getting their hands on them. Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Energize yourself. Increase your capacity for action and walk on the path of molten cheese tart's absolute conviction. Our creed. Oh, praise be! You don't know? Molten Cheese Tart is Madame Ron May's top fan! This is how... Oh, let me tell you something. Mr. Screwthum's followers are all very logical, but they're just awaiting the arrival. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten. You need to plaster hearts wherever Madame Ron May has been, if you're sincere. Tá, mas... Não é só aqui? Que confuso. Pera. Realize ritual de conjuração. Ron May likes to listen to the space. No idea. So, As I heard Madame Ron May is very picky when it comes to snacks. I don't know. So, Did I? Queijo derretido. Ai, que viagem, meu pai. E o outro? Ah, tá aqui. So this... is the little life form Ron May made? Do nada, ao seu lado. I am humbled to meet the molten cheese tart. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Wakaka! I'm a genius. A genius among geniuses. That was way too risky. Molten Cheese Tart says Madame Ron May has finally recognized my ingenuity. Molten Cheese Tart says, does Madame Ron May recognize me as a masterpiece? Molten Cheese Tart says Madame Ron May still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work.
There's a kind of attachment reserved for the creator. Que surto. To the world, you are but one person. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least... Vamos entrar no jogo. You have great taste. You see, the Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. They both hope to receive Madame Ronmay's recognition and have been... You need to call it the Honorable Molten Cheese Tart. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tart's remarkable qualities, why has it mattered? Love from the creator to a creation? Familiar love? I don't know. Expecting me to understand love is like asking me to remember as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the... That depends if the... Oh? The Honorable... Meu Deus, que surto! Que maluquice é essa? O cara mandou eu tacar os bichinhos no lugar. Ui! Não pode ser colocado em lugar nenhum. Era um vaso. Surgiu uma emergência. Que maluquice. This battle is unavoidable. Lend me your strength. You chose the wrong... Reach the end of the story in your own way. You're here. Herta called Screwlum and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply, and Herta didn't seem to want to wait any longer. And now, I wish for you to attend this meeting with me. I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you. Don't pry too much, and keep your expressions in check. Alright, let's go. Todo mundo quer controlar ele, né? A Erta, a Asta, agora arrumei. O escuro. Hi, Ronmay! I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly.
It's good to see you, sir. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. Mais You wish to kick Steven out? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a 5th partner for the simulated universe? Yes, a 5th genius. Quem The será? reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the Eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herta, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. Dr. Primitivo. Meu Deus, os nomes. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. What about you, Chingtu? Are you still in touch with her, Ronmei? Is she still alive? Can we ask him to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's time. Of course! You brought him in after all. It's up to you. All right. Let me walk you out. And what the heck is this? Ah, é ela ali. Seems like a programming error. This fragment of Ronmei. Have you seen it in the simulated universe before? Sim. The simulated universe is my home. I'm speaking nonsense again. It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, Ronmei? I probably will. Records indicate he likes this occurrence. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want. Come along. I'll see you out. Ela empurrando. It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems I'll have to stay put for a while. I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam the space station. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public, and now my headache is stored there.
She gave me permission and said no more. I'm giving you my access card. Give me your hand and I'll input your fingerprint into it. Stay vigilant, assistant. Should you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. Remember, there's a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. Tá tudo muito suspeito. Will of preservation! What would a sealed zone look like? Uma área nova. Deu uma travadinha. Tá ótimo. Eu vou trocar pro time da porca. Porque aqui vão ter baús. Onze. Achou. Hard work pays off. Robozinho. What's up with this unit? It looks different from the one in the master control zone. Buzz, Madam Herta, open zone. Buzz, to welcome alien species, galactic visitors. High risk zone. Buzz, service staff, inorganic life forms. But permission status. Madam Ron May. Permissions granted. Madam Herta, fine. As long as it keeps her happy. Buzz. Class 1, clearance zone. Buzz. Many esteemed guests. Buzz. May include dangerous persons.
Storage for Madame Herta's dangerous curios. Buzz. Madame Ron May's cultivated life forms. Buzz. Welcome. Buzz. Visitor. How can I help? Fry leftover rice. Buzz. Fry leftover rice. Welcome. Visitor. Madame Ron May. Alien species. That is all. Por que ela tá soltando um punzinho? Meu Deus, descendo pra caramba. A Twitch tá me lotando de notificação por conta desse jogo. É porque entrou personagem novo hoje, tem muita gente jogando. I commend. O que o homem tá aprontando? Tem um balde lá. The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. Isso aqui tá lembrando muito Control. Eu tava assim, eu tô aqui, gente, tá me lembrando alguma coisa. É Control. Ainda mais agora que eu vou ver essas cenas das pesquisas dela. The growth status of the two samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. They simultaneously possess two sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive, yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of Ela criou um grande neném. What's that sound out there? Ah, outro bichinho. Ah, é aquele This bichinho. is the headache Ranmei mentioned? It's just a different flavor. Acho que não é isso, não é? I'm
organized works. Too much negative energy. Don't like negative energy. Meu Deus. Why am I a failure? What's that noise? Follow me. It'll be okay. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in? Que medo, gente. Esse bicho. Que é isso aqui? Esses são diferentes, né? Ó, esse é diferente. Let's be friends. Is that it? Let the valuation begin. Go Numpy! I'll see you off. Follow my charge. Here is thunder! Project wrapped. I command. So. Deixa eu fazer. Eu acho que eu vou mudar esse cone de luz dela. Esse cone não é ruim, mas eu acho que eu vou colocar esse aqui enquanto eu tiver com o... Com esse aqui eu bufo os dois, né? Mas aí eu faço só na hora que usar o E e demora muito. Então eu vou usar esse aqui, que eu aumento o dano do coisinho. Mas diminui a defesa. Pera aí. Vou deixar esse porque só dela tá usando já aumenta o dano. Elétrico. Susto! Steady. Show no mercy. Eternal state. The dead return! Liquidation. Let's settle this. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Project wrapped. Interessante. The market is unprepared. Investing in victory means playing the long game.
Easy, Numby. 1,000 wonders to fight as one! Show no mercy. Confiscated! Não consigo entrar agora. E tem muita coisa aqui que vai liberar só depois. Nothing major. Let the bat go, Numby! You chose the... Follow my charge. Here is thunder. Steady. Receive divinity. Pretty good perk. Eternal state. Dead return! The market is on. Right! Investing in victory means playing the long game! Whip trip! Project wrapped! Tem I monte never aqui. imagined there'd be so many of them. Cada com sabor diferente. You are here too? Seems like this is the other end of that one-way path. Que ódio, do nada o bicho de novo. Ah, peraí, gente. Deixa eu carregar um negócio aqui. Liquidation! The market is on. Right! Investing in victory means playing the long game! Conflict is pitiless. Oh. Project wrapped! Pera, eu vim de onde? Daqui. I commend. Tem baú dourado aqui. Welcome, customers! Show no mercy. 1,000 wonders to fight as one! Easy, Numby. Go, Numby! I'll see you off. Here is thunder. Sei que seria mais difícil. Ah. Aí. Show no mercy. Eternal state. Dead return! Receive divinity. Repay. Let's be friends. Yeah! Let the valuation begin. Liquidation! Right! Investing in victory means playing the long game!
Susto. The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, have a limit. I'm now certain that the outcome of this cultivation is failure. Life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts, and can even trigger chain reactions such as synesthesia. But that is not what I desire. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life, never had an answer. Member 1, Sandar, have you ever felt this lost? Or resigned? Are you telling me to keep going? Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. Beijo. Pronto. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ram-Mei be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that is... De onde eu vim, né? Quantos eu já peguei? 7 de 11, né? Já peguei bastante. I commend it. Cool it. Meu Deus. Ele achou um muito longe. A Nambi achou um muito longe. Obrigado, Nambi.
Nosso mundo aproveitar as luzes para volume. Sounds fitting. Stay here for a bit. Did something just open? Visualmente esse lugar tá me lembrando a Shinra em Final Fantasy VII Remake. Hidden room. Buzz. Only Madame Ron May has permissions. Please submit your ID. Permissions granted. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. 2. Inorganic lifeform companionship chat service. Is this? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. Ela criou bichão desse. And that is an emanator. Ela quer criar emanador. Tipo do zero? I cannot comprehend what an emanator is. Scholars view them as the executors of the Aeon's power. So, when did it begin? And at what point did they become closer to the Aeons than any other life form? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Of course there would be. Tazeront. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. Ela conseguiu criar esses bichos que só apareciam lá no simulado, recriar eles. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, I must hurry my work, as well as find a fitting assistant. Permission granted, but select from the below services. 1. Check visitor records. 2. Open incubator entrance. Deixa eu verificar quem mais é. Ron May, alien species. Man with plaster head. Homem com cabeça de gesso? É o Dr. Rachel. Seems like there's something new. Permission granted. That sound's coming from... É o Dr. Rachel. É o Scala. Tenho certeza. Homem com cabeça de gesso. O que ele tem a ver com isso? Peguei quantos? 10? 9, 1, 2. Será que algum é cofrinho? É. Então falta só aquele que tá perto fechado. Acho que é esse aqui. Steady. Let's be friends. Easy liquidation! I'll see you off. Conflict is pitiless. É o Dr. Rachel. Ele tá aqui então. Project wrapped! Nothing made Eternals. The dead returned! Was that it? Welcome, customers. 1,000 wonders to minus 1!
show no mercy. Let the valuation be go, Nappy! Que deu na ult. Loucura. The market is on right. Investing in victory means playing the long game. Receive divinity. 1,000 thanks. Let's be friends. Easy, Numby. Confiscated. Project wrapped. I commend. Let's wait and see. Olha lá ele. There's someone in the distance. Who is that? Here, a genius move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a jogando com ele question. mesmo? Se for ele o escolhido pra fazer parte do universo simulado. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. E se ela, ele tem o mesmo negócio que a Ruamei usa, ó. E se o gênio que ela tentou criar foi ele? Have you considered whether the answer to your question will be of any relevance to our current predicament? If a question is of no help, then don't ask it. Time is clearly precious to the both of us. Never mind. Allow me to clarify something. I know exactly who you are. And I'm aware you are in Ron May's employ. This was not my intended destination. I just happened to find my way here during my visit and saw what she was up to. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, I will be forced to prevent some avoidable misfortunes. That's all you need to know. Just 2 paragraphs. Very effective communication. I can't stand discourtesy, even when it comes from myself. The real Ron May's creation is hidden in the giant incubator below us. Go. Take the elevator and bear witness to this genius masterpiece. Cool it. Cara, muito legal ver a estação por fora aqui, ó, pela janelinha. This is huge. The space station has an area this big. Pois é, que doideira.
Ele bota a mão no negócio desconhecido. Sim. An emanator of propagation clone? How can that be? Clone do emanador da propagação. All the best! 1,000 wonders to raise your spirit. Good omens. Fight as one! Cara, parece que tá tudo no modo lento. Paid for that. Receive divinity. 1,000 thanks. Time for the master stroke. Radiant spirit, heed my word. Show no mercy! Let the asset valuation begin. Liquidation! Apertei rápido o The suficiente. market is unpredictable. Ah, right! Investing in victory means playing the long game! Conflict is pitiless. Let's be friends, shall we? Nothing major. Eternal sleep is not the dead will return! Smash them up, Numby! Tem que derrotar esses There's menores. no time to lose. Here is thunder! Quebrar esse escudo, provavelmente. Let the valuation begin! Go, Numby! I'll see you off. Conflict is pitiless. Show no mercy. You'll destroy the space station. Receive divinity. Eternal sleep. Tipo, demorando tanto que eu não tenho nada efetivo nele. Nossa, ele não para de colocar bichos. Let's be friends. Easy, Numby! Liquidation! Follow my charge. The market is unprepared. Investing in victory means playing the long game! Here is thunder. Se eu tivesse com a Clara aqui, né? Welcome, customers. Sei lá. 1,000 wonders to fight as one! Show no mercy. Nossa, o dano. Let the valuation begin! There's no time to lose. Eternal sleep. The dead return! Conflict is pitiless. Ai,
Isso é um problemão, hein? Receive divinity. Pretty good perk. Here is thunder. Show no mercy. Let's be friends. Foi um pouco desesperador. Quem vai aparecer pra ajudar ele é o May ou o Dr. Rachel? Ele bugou? After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born. The threat is over. Time to get going. Is it over? I need to get some answers out of Rongmei. Calma aí, esse lugar. Depois eu exploro aqui. Mas assim... Meu Deus. The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. How should I have explained it to you? I'm not good at communicating with others. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles. Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. And it was a minuscule step, just as I had predicted. Indeed, this is how I keep the distractions at bay. I have to admit that research once made me obsessive. That wasn't a good period in my life. Though now I navigate it much more smoothly. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. Ou seja, queria que ele morresse. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me.
I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They are still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Do you believe my actions were wrong? There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Do I seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to how to face my own creations. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend you never knew me. After all, your memory of me will soon dissipate like smoke. Como assim? Over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom, sticky rice, and frosting sugar. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect me with the recollection. That way, the connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies, all will disappear. It will make our lives more relaxing. I believe you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. As for me, I'm leaving soon and won't bother with goodbyes. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime. Just to see how things are. I miss member number 55 Ryuching sometimes. She used to always make something delicious for me to drink every time we parted ways. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have anything else you want to say to me? I find that difficult to answer. I thank you, Mr. Assistant. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. What a conundrum. Completamente biruta. Ela vai levar esses dois, será? Ah, então tem uma outra quest, não é só aquela, entendi.
o Dr. Rachel e ela. $40 dias. E agora tem a segunda parte disso aqui. Ah, essa aqui é a side quest. Uma mala mesmo. Aqui eu fiz todas, né? Não achei que ele fosse virar um... Mas enfim, vou finalizando por aqui. 2h28 de live, já tá bem tarde. Talvez amanhã eu não faça live. Provavelmente não, mas depois de amanhã eu vou tentar. É isso, gente.